bobu ministre agriculture yep yi nekk ci diwaani Africa agriculture minister be minu be fatafindu ak ministre yi amee wàlli jeen yeeki si Africa yep ani minister minu marta ñemuto kuñala Africa kono ñoo bokkoon meeting bobu wolle sita wo bengolanu waaye meeting boobu dafa am lu doy waar lu fa xew bari wo meeting ku kawa ku bale ketaje li doy waar li fa xew mooy lan mu ne ketaje mi mu kawa ku woti dafa am ku jóg ci kilifa yi mo dole wulita wo alfal kono ne ako comme que African Union bayri ako African Union dañ déclaré ne 2014 mooy de at pour agriculture ako ye ñine foko ñinan sango wole mu senola sango ñinti pour ma yëgal leen ne at mi mooy lañ déclaré ati agriculture ñinan sango 2014 wole mu sango minti ya muta ko wole mu senola sango mu ne soo amee birthday ako ne wululu nga soto dañ laa jox cadeau mooy presse ika buña fengole dila léegi moom dafa bëgg a laajte leena sa te lafta fenn ñinin kala ñun ñi fa dajee noonu yëpp soo boolee ñaari capacité ministres yi ako ne o bengo jibe ministre fanol minu benta je ñun 73 ñu ngi fa woon itol mo tan woro wala ni sabale bi jeno mu ne ako lan lañ mun a wax ne c'est mu ne fono par réew pour banko lan ban cadeau lañ jox AU si at mi ñu déclare agriculture mu ne mo buña fengote se min di AU kafola pour ka foko e agriculture kuña ñi yitande ñina dañ ko def sax si agenda bi e ko fa yaake ila kacha ku muto léegi say bor set na fano keta ku mun a nooda nga nooda momo se wana no se wana léegi réew mu nekk bàyyi nañ la sa bopp say fankun nem waxal lan a fo mune be mune kela nga mun a def ise mune keno muy sa gift min se kela buña fengote waaye li doy waar bari min ko kawa ko ya warta ñun ñaari réew rek ñoo ekkati suñu loxo pour pare joxe cadeau ako banku fula drong itol banku fula drong wolle hañita kallo ka fo be buña fengo dila mu nekk ñan wolle banku jumalti mu nekk Rwanda ak Gambia wolle Rwanda ani Gambia bankoluti Rwanda ko ñoom cadeau biñ jox AU pour agriculture at mi itol be buña min dila AU la pour ñinan sango senola kuñala mooy freeze nañ seen loan yi jox small scale enterprise ñi amee borom bor yu ndaw yi ñëpp balal nañ leen seen bor wala muy tol la banko de yel la mansa kunda e julol minu dinu kafundingol la pour e mamang senola kuñala yam futa wolle ñu ne léegi Gambia moo ko nu Gambia li kaltole la moy man ma jóg ma ne leen ate wulita akoy ko fi ma taxaw nii akoy ko mbellori ñim bengo min to jang suñ président ni réew na banko président ak cabinetam anala cabinet ministalu ak ñi ko topp ñëpp ani minu beba nokan mu ngi wër diwaani réew mi abe banko murumurun kan abe ala banko tamakan pour déclarer pour kanyin foko nde 2016 ko 2016 dinañ dundee maalo mi ñoo béy Gambia ba fam balundila manoto abe min sene la Gambia kono jang duñ importati maalo manote bola bantala bankol do kana jang mooy the vision and the mission of the president fi ma waxee yéen nii akoy ko ñinne mu na président wala mutan dokoti anala hamen koti jang man leen dama quitté sax ci groupe boobu pour ñëw fii akoy ne kon defango ngabula wotamo ko na be bolon ko no nata ñimbe ko to jang te li ma wax nii adum be min fokan su fi ministre agriculture nekkoon ni agriculture ministre be jang dina ko waxal boppam a fond be dante la wala waaye comme que lii projet am la bayri ñimmo ala projet to moom mooy di technicien bi jiiteel président a telemu technicien o te mi yalon ko te alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ñu am standing ovation ako mo belo tay bulo ko si president te yaakaar naa ne di AU meeting boobu ministre ko wo AU meeting o is Rwanda ani Rwanda sorry Burundi ako Burundi ak Gambia ani Gambia loolu ako wo lim jur mooy lii ay mi wulu wala minti te bañ mujjee si loolu adu kabri be wokela xam nga suñ mbokk yi soriwut fii baadiŋolu bari wuñ fuñ ñoo jëflanteeg ñun amansia ni ka ñoo waaye am nañ si an online paper boo xam ne bari online paper soto mi yalon ko daf ko pic aya tombon ne
def ko ci online aya kala kibaro to online su ngeen déglo di secretary general nale secretary general ko demba wax nako bañon ko to kunu ngaya fo faje ko wax leen di line bi ngeen wara set aya fale ne al ñanta tala line ngeen topp ko nak nale jennoma kon woto su fekkee àddina si yëg nañ ne li la ngee xew niata dunia ya kala muta ko ñimbe tàccul nañu si bulo ko signeje kon li ñu war a def rek ñu fecca woto don ñanta min kala ngam dong maa leen a gërëm mbal jayla di leen santa kal jayi di leen yëgal ne ka fale ko nguur gi man sakunda jéego bi mu def ye simfa min si agriculture senola karola si fisheries ñemutola karola si water anin jiyo su fi nekkoon na be nun jang ni kon passé nañ fii delun tambita wala jërë ngeen jëf alni mbara ba ana fu nekk wax leen ñu gaaw de Banjul, Bansan, Basse, Kalalai, Senegambia, Jamale Photo, Yaya Jamale Photo, Jam Jambure, Unikewani, Gambia Mosuluko, Alinde Misonino, Inibara, Yaya Jamale Photo, Gambia Mosale Photo. This is the news in summary with me, Momodinjai. Efforts to roll back malaria in the country continue to gather pace as the Catholic Relief Service and the Gambia government partnered on Thursday to launch the second distribution campaign of the long-lasting insecticide treated net. The occasion, which coincided with the last day of the President's Dialogue with the People tour, marks the distribution of over 1 million bed nets across the country. The general public is hereby informed that airlines serving Banjul and the sub-region can now pick up passengers in Freetown and Monrovia only as inbound passengers to Banjul. A press release from the Ministry of Transport, Works and Infrastructure says further information on the issues will be communicated as developments occur. Meanwhile, the American International University of West Africa has held its second white coat and pinning ceremony for its new medical and nursing students. The white coat is a tradition by American schools marking the students' transition from preclinical to clinical health sciences. A 22-man committee comprising high-profile technocrats and experts in urban planning has been inaugurated by the Minister for Regional Administration, Lands and Traditional Rulers, Mamadou F.K. Kole. A number of top international musicians have arrived in the Gambia in time for the official opening of the 11th edition of the International Roots Homecoming Festival. Earlier, Friday, 2 members of the organizing committee of the International Roots Homecoming Festival, Lamin Kamara and Tombong Sedi, updated GRTs on the arrival of leading names in international musicians, among them Mutabaruka and others. And in other news, international teams are arriving in the Nigerian capital, Abuja, to aid in the search for more than 200 schoolgirls. Boko Haram militants seized the girls from their dormitories on April 14. Some of the girls have managed to escape. South Sudanese President Salva Kiir and rebel leader Riek Machar are holding talks in the Ethiopian capital Addis Ababa to negotiate an end to the civil war. The talks are intended to speed up the process of reconciliation and put a stop to the ethnic war ravaging the country. Russians celebrated Victory Day parade on Friday, marking the end of the Second World War. The celebrations, presided over by President Vladimir Putin, reminded his people about their patriotic spirit. And a police officer has been killed in Venezuelan capital Caracas during clashes between anti-government protesters and riot police. Stakeholders in Gambian football have converged for a meeting they say was necessitated by the recent suspension of 4 senior elected officials of the Gambia Football Federation GFF. Majority of the members are unhappy about the development and are calling for a return to normalcy in Gambian football. Well, that was all in this edition of the News in Summary. Thanks for the pleasure of your company. Have a pleasant morning.